Mein Name ist Ryan und ich war schon immer ein Gewohnheitsmensch. Ich arbeite in einer ruhigen Marketingagenter, mein Tage waren ausgefüllt mit Tabellenkalkulationen, Kunden-E-Mails und Kaffeepausen, die sich länger entfalten als sie sollten. Oberflächlich betrachtet war ich einfach ein ganz normaler Typ, der ein ganz normales Leben führt. Doch hinter all der Monotony lag ein Teil von mir, der sich schon immer noch etwas anderem gesehnt hat, ein Seat, die ich selten zum Vorschein kommen ließ. Im Lauf der Jahre hatte ich privat mit Crossdressing experimentiert, angefangen mit kleinen Dingen, ein Jilliheens Hemd hier, ein bisschen Make-up dort. Das Gefühl, in etwas Wakes, etwas Feminines zu schlüpfen, war berauschend. Es war eine geheime Welt, in der ich die Seiten von mir erkunden konnte, die der Alltag nicht so ließ. Meine Freundin Eva war die erste, die dies verborgen Seat von mir kannte. Sie war mitfühlend, mutig und hat einen ganz besonderen Charme. Wir waren seit 3 Jahren zusammen, und sehr Beziehung war immer von einer spielerischen, abenteuerlichen Energie geprägt. Sie neckte Michigan, Mutter Michigan und trieb Michigan manchmal zu egalsigen Abenteuern an. Doch nix hat Michigan auf den Tag vorbereitet, an dem ihre Mutter, Mrs. Daniels, beschloss, sich für Michigan zu interessieren. Es war ein gemütlicher Sonntagnachmittag, als alles begann. Ich war zu AVA gegangen, den Tag mit zu verbringen, und hatte erwartet, dass wir gewohnt auf der Couch fallen sind, Serien schauen und Essen bestellen würden. Doch kaum war ich drinnen, bot sich mir ein ungewöhnlicher Anblick. Mrs. Daniels wieselt mit einem Stapel Zeitschriften, sorgfältig arrangiertem Make-up und einem schelmischen Glitzern in den Augen her. Ryan Liebes. Ich wollte schon lange mit dir reden, sagt sie mit warmer, aber dennoch neugieriger Stimme. Ich lächelte hoffentlich, nicht ganz sicher, was sie meint. AVA klatschte aufgeregt in die Hand. Mama verpasst dir Hut ein Makeover, verkendet sie strahlend. Ich Start. Ein Makeover? Ich. Mein Puls rast, und ein Mischung aus Aufregung und Panik durch für Michigan ich war nix Neues, when Crossdressing im Privaten ging, aber der Gedanke, dass Mrs. Daniels, AVA's Mutter, deren Anerkennung US beiden wichtig war, über mein Aussehen bestimmen wird, war nervenaufreibend. Mrs. Daniels lachte leise über mein Sagen. Oh, sei nicht schüchtern. Ich will dich nicht verurteilen, Ryan. Ich möchte nur sagen, wie du ein Seat von dir entdeckst. Betracht es als ein kleines Experiment. Vielleicht gefällt es dir. Ich schluckt schwer und spürt, wie sich mir vor nervoser Erwartung der Megan umdreht. Etwas in ihrem Tonfall machte es mir unmöglich, abzulehnen. AVA spürt mein Sagen und stiess, Michigan grinsenden. Komm schon, es wird lustig. Vertrau mir. Wir gingen ins Wohnzimmer, wo Mrs. Daniels ein Auswahl in Kleidern, Rocken, Make-up und Accessoires bereitgelegt hat. Die Farben waren leuchtend, sanft Pastellton, die im Sonnenlicht skimmern. Das durch die Fenster fiel. Sie datet auf ein Siediges rosa Kleid. Lass uns damit anfangen. Ich glaub, es wird dir perfekt stehen. Mein Hand zitterten leicht, als ich es abnahm. Die Textur war weich, fast elektrisierend auf meiner Haut. Als ich das Kleid ansah, spürt ich den vertrauten Nervenkitzel der Verwandlung. Der Spiegel spiegelt ein Seat von mir weiter, die ich der Weltner selten seit. Zart, selbstbewusst und unbestreitbar feminin. Mrs. Daniels Creast Michigan, ruckt die Träger zurecht und strich den Stoff glatt. Sie haben ein niederliche Eleganz, bemerkt sie mit warmem Blick. Ich erratet, verlegen und zugleich beschwingt. Das Gefühl, von jemandem, den ich respektiert, angeleitet, betrut und gefeiert zu werden, matsuktig. Als nachts kam das Make-up. Ich hat Michigan schon für privat geschminkt, aber das war anders. Mrs. Daniels Hand waren gestikt und selbstbewusst und true Gen Foundation, Lidschatten und Rouge Prozess auf mein Gesicht auf.
Sie flustert mir Tipps Ermüdungen zu Furt Michigan durch jeden Schritt. Mein Spiegelbild verwandelt sich nicht. Mein Augen wirkten größer, mein Lippen voller, mein Gesicht ausdrucksvoller. Jede Pinselstrich verstärkt mein Gefühl von Verletzlichkeit Erregung. AVA beobachtet Michigan gespent vom Sofa aus strahlt über das ganz Gesicht. Wow, Ryan, du bist wunderschön, rief sie. Ihr Wort lesen mein Herz rasen. Mir word klar, dass es bei dieser Verwandlung nicht nur ums Aussehen ging, es ging Identität, Anerkennung Akzeptanz. Zum ersten Mal fühlt ich Michigan wirklich gesehen, geführt vollkommen weiblich, auf eine Art, die überblasses Kostüm hinausging. Als Mrs. Daniels mir den letzten Schliff gab, ein Halsket, Zartlocken in meinem Haar ein paar bequem High Heels, kann ich Michigan kaum wieder. Ich stand aufrechter, bewegt Michigan en mutiger spürt, wie sich Selbstvertrauen Verletzlichkeit in mir aufbauten. Ich war nicht mehr nur Ryan, der gewöhnliche Freund. Ich war jemand Neues, jemand Wagemütiges, jemand Schons. Als AVA in diesem Abend mein Hand nahm Michigan für einen letzten Blick ins Wohnzimmer führt, lächelt Mrs. Daniels wissend. Du bist jetzt wie ein Tochter für Michigan, Ryan. Behandelt dieses Geschenk gut. Die wird Jack ten mir einen Schauer über den Rücken. Etwas hat sich verändert. Was als ein Verjüngungsbegan, hat ein neue Dynamik zwischen uns entfacht. Ein, die Grenzen zwischen Identität, Bewunderung Verlangen verwischt. Als ich später am Abend AVAs Hausverlies, fiel mir mein Spiegelbild im Autospiegel auf. Die Veränderung war auf Subtelweise spürbar. Die Haltung, der Gesichtsausdruck, das still Selbstvertrauen. Eins war mir sicher, mein Leben wird sich ändern. Mrs. Daniels hat ein Terjefnet, durch sie Hintertugenvidität, einen Teil von mir zu entdecken, den ich nicht länger verbergen oder lernen konnte. Am nächsten Morgen fiel Sonnenlicht in Ryans Schlafzimmer warmt die zarten Rosa, cremetonde Kleids, das auf dem Bügel hängen hat. Jedes Mal, wenn es ansa, durchlief in ein Schauer, ein Mischung aus Vorfreude, Aufregung schleichender Angst. Nach hat es sich so nackt doch, so lebendig gefühlt. Die Verjüngungskur vom Vortag hat etwas in ihm freigesetzt, ein Seat, die bischerner privater Kundet hat. Der Gedenk, noch tiefer in dies weiblich Roll hineinzuwachsen, begeistert erschreckten zugleich. Holt tief Luft Strich mit den Fingern leicht über den Satin. Das Kleid fühlt sich wie ein Versprechen an, wake verführerisch. Sein Gedenken wanderten zurück zu Mrs. Daniels sanfte, aber bestimmter Anleitung. Wie ihr Hand den Stoff zurücktruckten, sein Haar lockten Make-up mit einer Precision auftragen, die in im wahrsten Sinne Worts verwandelt vielen ließ. Die Erinnerung ließ seinen Puls schneller schlagen. Hat sich wie ein neuer Mensch gefühlt, jemand, der gesehen, bewundert geführt werden konnte, dieses Gefühl matsuktig. Später erhielt Ryan ein SMS von AVA. Mama mochte dich wiedersehen. Sie hat etwas besonders geplant. Kaum nicht zu spät zu Harz, sein Magen verkrampft, sich vor nervoser Aufregung. Was nicht, was etwas besonders bedeuten sollt, aber die Aufregung, etwas Unbekanntes zu betreten, ließ sein. Hers Rasen. Kleidet sich sorgfältig Walt Einbliss in zarten Pastellfarben einen Rock, der bei jeder Bügung leicht schwang. Sein Hand zitterten. Als sich schminkt versucht, die Precision nachzuahmen, die Mrs. Daniels ihm beigebracht hat. Jede Pinselstrich, jede Bügung war ein Schritt tiefer in dies weibliche Identität. Als Ankum, begrust in Mrs. Daniels mit gententen warm, doch in ihren Augen funkelt ein schelmisch Neugier, die Ryans Nerven blinklegt. Guten Morgen, Liebling. Hut machen war etwas Schons, sagt sie de Tiet auf einen Spiegel mit Lichtern einem Tablet voller Kosmetika. Ich mochte sehen, wie du dies sieht von die Achar vol Ganze nimmst. Ryans Hers rast, als sie in Erniet durch die Verwandlung führt. Das Rouge saß diesmal perfekt. Der Eyeliner umrahmt seine Augen mit einer Kunstfertigkeit,
die alien nie Gesellschaft hat, die Wimperntusch betant sein Wimpern so, das sein Spiegelbild hypnotisierend wirkt. Kann die Person, die on start, kaum wiedererkennen, groß Augen, welche Ausdruck stark Lippen, das Haar elegant sein Schultern Mit jedem Strich, jetter Bugung vermischt, sich der Reis der Verletzlichkeit entblossing mit wachsendem Selbstvertrauen. Mrs. Daniels Hand waren sanft, aber bestimmt Sorgen dafür, das alles perfekt war. Du hast so viel Potenzial, fluster sie. Deine Art, dich zu geben, wie du auf die kleinste Berührung reagierst, du hast ein gewiss Anmut, Ryan. Ich sehe sie, ava auch. Dies wird lesen sein Wangen erraten, soll vor Verlegenheit als auch vor Freude. Die Anerkennung seiner weiblichen Persönlichkeit durch jemand anderen als ava Bestetheit, einen Teil von ihm, den immer verborgen hat, es war berastend. Als Ryan den Rock zurücktruckt den Stoffglattstrich, where ihm beinahe ein kleiner Unfall passiert, filtert auf den Absatzen ließ in like Stolpern. Mrs. Daniels fing sofort auf stutzt in mit beruhigender Hand. Vorsicht, Liebling, murmelt sie. Dies Berührung ließen erstaunen. Die Entführung, die Aufmerksamkeit der Nervenkitzel der Möglichen Entblossung verstärkten Jede Empfindung, machten jeden Moment elektrisierend, vor Spannung Verlangen. Ava beobachtet in vom Sofa aus, ihr Augen funkelten anerkennend. Du siehst unglaublich aus, Ryan. Ich kann nicht glauben, wie sehr du in dies Roll hineinwachsen bist. Ihr wird, einfach doch kraftvoll, verstärkt in seinen inneren Konflikt. Wollt für immer so bleiben. Dies Version seiner selbst weiter erforschen. Doch einleis Stimme in seinem inneren erinnert in die Risiken, die Verletzlichkeit, die Möglichkeit, entdeckt zu werden, die gesellschaftlichen Erwartungen, denen sich ins Chaim weitersetzt. Der Nachmittag verging mit immer detaillierteren Anweisungen. Mrs. Daniels brachte ihm bei, wie man anmutig in High Heels geht, wie man sein Haltung elegant einstellt wie man mit subtilen Gesten sein Weiblichkeit unterstreicht. Ryan obt, anfangs noch etwas zögerlich, fand dann aber allmählich seinen Rhythmus. Jeder Schritt war aufregend Bienstigen zugleich. Der Nervenkitzel, dies Roll zu verkörpern, die Angst, das in Jemand sein die zart Illusions erstoren konnte, die geschaffen hat. Irgendwann reicht ihm Mrs. Daniels zarts Heraccessoire. Das macht den Look komplett, Liebling. Auf die kleinen Details kann ich essen, sagt sie. Ryan steckte es vorsichtig fest spürt, wie Stoff Schmuck sein herumschlossen. Erniet fiel ihm das Spiegelbild auf. Die Dualität von Ryan seiner weiblichen Persönlichkeit, die on start. Die Grenz zwischen Normalität Verwandlung verschwamm, war sich nicht sicher, ob sie klar bleiben sollt. Später schlug ava kleins Familienissen vor, die Roll zu testen. Ryans Hersmot einen Sprung. Der Gedenk, komplett angesigen geschminkt in ein gesellschaftlich Umschwung zu treten, während avas Mutter in aufmerksam beobachtet, war schreckend aufregend zugleich. Jeder Schritt in Richtung esmer fühlt sich wie Drahtseilakt. Hort das lies summender Gespräch das klärende Gestures, während Mrs. Daniels in Furt sein Haltung, sein Gessen, Jede seiner Bugungen lobt. Während der Abendessens let Ryan immer wieder momentiter Spannung, ein plötzlich Bemerkung eins verwandten, Blick von ava, die flüchtig Sorg, das jemand einen Makel in seiner Persönlichkeit bemerken konnte. Jeder Moment steigert sein emotionell körperlich Wahrnehmung, das Schwingen seines Rocks, das Gewicht seiner Absätze, das sanft Streichen seiner Haar. Fühlt sich zugleich stark verletzlich, wollig in das Erlebnis vertieft, war sich aber gleichzeitig der Unsicherheit des Ganzen bewusst. Ende des Abends war Ryan erschöpft, aber auch beschwingt. Später, allein in seinem Zimmer, betrachtet sein Spiegelbild. Die Verwandlung war überbloß Erscheinung hinausgegangen, sie hat etwas tief in ihm beruht. Erkannt, dass sich noch mehr seint, nach Aufmerksamkeit, nach Führung, nach dem Nervenkitzel,
Dies Identitat zu erforschen. Doch die Spannung der Heimlichkeit und die Angst vor internum Leben bestechen, und macht ten jeden Hirschschlag, zu einer Erinnerung an die Unsicherheit seiner neuen Realität. Mrs. Daniels hat Ryan ein Jeffnet, von der nicht west, das sei nur darauf vortiet, Jeffnet zu werden. Jeder Moment unter Führung vertieft die Verbindung, den Nervenkitzel und die Spannung. Die Grenzen zwischen Neugier und Notwendigkeit, Verletzlichkeit und Selbstbestimmung. Aufregung und Angst verschwommen wollig. Und als in diese Nachtwache lag, wusste, dass dies Reisgerät begonnen hat. Das Wochenende wurde, und hat ihn per ein Freund zu einem kleinen Treffen eingeladen. Ryans Rast, als das Outfit anzog, das Mrs. Daniels ausgesucht hat. Zarts Pastelkleid mit zarten Spitzenakzenten, dazu desenter Schmuck und High Heels, die in elegant wie Jen ließen. Jed's Detail war sorgfältig ausgewählt, Jed's Accessoire darauf ausgerichtet, sein weiblich Seat zu betonen. Als vor dem Spiegelstand, sein Haar zurchtruckt und den Rock zurechtstrich, kann sein Spiegelbild kaum wieder. Die Fahrt zu Aviers Haus war von nervoser Erwartung geprägt. Mit zitternden Händen umklammert das Lenkrad und blickt auf sein Spiegelbild im Rückspiegel. Jeder Blick erinnert an daran, wie während Aussehen, und wie verletzlich aware, wenn in jemand außerhalb der kontrollierten Umgebung von Mrs. Daniels Führung sein wird. Versucht, ruhig zu atmen und rief, sich ins Gedächtnis, das und ihre Mutter in unterstützten und nix schiefchen konnte. Doch die Angst vor der internum blieb wie ein Schatten. Bei seiner Ankunft begrüßt in Mrs. Daniels Herzlich. Du siehst perfekt aus, Liebling, sagt sie mit einem Lächeln, das beruhigend und elektrisierend zugleich war. Nahm sein Hand und führte ihn ins Wohnzimmer, wo die Freund bereits miteinander wirkten. Rein verspürt ein Mischung aus Hochgefühl und Panik, die Aufregung über die Aufmerksamkeit gepart mit dem ständigen Bewusstsein, das filtert sein Geheimnis enthüllen konnte. Die Party begann, und Ryan spürt sofort die Herausforderung, sich im sozialen Umfeld zurechtzufinden und gleichzeitig sein weiblich Persönlichkeit zu bewahren. Jed's Gespräch erfordert höchst Aufmerksamkeit, Ostwagen Jessen, Ostwagen Stimme und Micheloses Erscheinungsbild. Ein kleiner Ausrutscher, leicht Verligens Locken oder Stolpern in den Absätzen, konnte verdackt erregen. Jeder Blick der Gast, mit ihm die Unsicherheit seiner Lage deutlich bewusst. Dann kam die erste Napp ins Cheatung. Aviers Cousin, die Ryan noch nie getroffen hat, wird sich neugierig vor. Wow, du siehst anders aus aber richtig gut sogar. Hat dir beim Vertigmischen geholfen, Ryans verstockt. Mrs. Daniels schritt samt lobt in und lenkt subtle die Aufmerksamkeit ab. Eingreifen bewahrt in vor Gefahr, doch das Adrenalin, das durch seinen Körper schoss, erinnert an daran, wie fragil das Gleichgewicht war. Der Abend schritt voran, und Ryan spürt ein seltsam Zwiespältigkeit, modig und verletzlich zugleich. Die Aufmerksamkeit, die von Mrs. Daniels, und sogar den Gassen erhielt, bestätigt sein weiblich Persönlichkeit, die sich entgegnet hat, doch die Spannung, entdeckt zu werden, verstärkt Jed's Gefühl. Lachte, gestikuliert und bewegt sich gelassen, doch innerlich war ständig am Kalkulieren, vorherrschen und anpassen. Ein simpeltraktiger Moment verstärkt die Spannung. Als Ryan nach einem Glas Punch griff, blieb mit dem Absatz am Teppich hängen und stolpert leicht. Fing sich gerade noch rechtzeitig, doch der Moment ließ in atemlos zurück. Mrs. Daniels bemerkt den Feltret und legt ihm beruhigend die Hand auf den Arm die Berührung ließen schauern. Ein Mischung aus Angst, Aufregung und einem fast überwältigenden Gefühl von Intimität. Das spiegelbildliche Bild der beiden, Ryan und die verwandelt Person, taucht in seinem Kopf auf und erinnert daran, dass dieser balanciert mehr als nur ein Show war. Yes war test seiner Identität, seiner Gelassenheit und seines Verlangens. Mitten in der Versammlung kam es zu einer überraschenden Wendung, die Lage noch weiter verschärft.
AVA's best Freundin. MIT deren en Wiesenheit Ryan Nick Jarek hat, Cam Fruer and UND Jing direkt ins Wanzimmer. Ryan Start, Panik Stieg in Mauf. Word Sie in von Fruer wiederkennen? Word Sie die Wanlung bemerken? Jetter Schritt Fullt sich verstärkt in UND Halt in seinem Kopf weiter, waren de nach einem Weg sagt, die Fassung zu bewahren, aufzufallen. Mrs. Daniels, stets aufmerksam, leitet Ryan MIT subtle in Jessen UND flusternden Ermüdungen. Bleib ruhig, Liebling. Du magst das wunderbar, sagt Sie. Ihr beruhigend Art war beruhigend. Dr. Nervenkitzel der Beinahe Fall UND der möglichen Bloßstellung steigert Ryans emotional Spannung. Jede Bewegung, jedes Lächeln, jede Gest war nun voller Spannung. Später verstärkt symbolisches Requisit die emotional Spannung. Ein Zart Harnadel, Tildo Ensembles, Rucht aus Ryans Locken UND viel zu Boden. Die plötzliche Verletzlichkeit, sein weibliche Persönlichkeit droht buchstablich zu zerbrechen, ließ sein Herz rasen. Bucht sich rasch, Sie aufzuheben, wo es send, das jede Bewegung beobachtet wird. Mrs. Daniels Zustamens nicken erinnert in die Sicherheit UND den Nervenkitzel en Wiesenheit, doch die Angst vor dem Ertil von außen blieb. Im Lauf des Abends vermischt sich Ryans emotional Spannung MIT korporlicher Erschöpfung. Tanzte, lachte UND unterhielt sich, doch das ständig Bewusstsein, zur Schau gestalt zu werden, hielten nervös. Der Nervenkitzel der Bestätigung, die Angst vor der Bloßstellung UND die Begeisterung der Verwandlung verschmolzen zu einem berauschenden Cocktail, der in Soul stark als auch verletzlich macht. Als sich die Versammlung dem Endesonheit, taucht let's Hindernis auf. Eva's Vater kam unerwartet vor nach Hause UND betrat das Zimmer, als Ryan gerät in der Küche sein Kleid zurechtruckt. Ryan Start, sein Herz hammert. Die Laster Entdeckung lastet auf ihm, jede Sekund dent sich wie Neuigkeit. Word enter worden? Kann die Fassung bewahren? Die Spannung war unerträglich. Mrs. Daniels, geistestionwortig wie immer, schritt geschicht stellt Ryan als gemanden vor, der bei den Partivor bereitingen Haf, UND lenkt die Aufmerksamkeit man Subtelum. Ryan atmet erlichtert auf UND spurt, wie sich der Adrenalinschub MIT einem berauschenden Gefühl de Triumphs vermischt. Die Dualität der Identität, der Goenlich Ryan UND die Verwandelt, Gefiert Persönlichkeit, hat wieder einmal nachüberlet. Als der Abend zu Ende ging, blieb Ryan im Wohnzimmer UND dacht über den Abend nach. War aufgeregt, erschöpft UND sich seines prekären Gleichgewichts bewusst. Mrs. Daniels Führung hatte es ihm ermöglicht, ein Seiten sich zu entdecken, die lang verborgen gehalten hat, waren die spannenden Hindernisse seinen Mut, sein Gelassenheit UND sein Identität auf die Probe stellten. Als Jing, vorsichtigen sein High Heels trat UND let's mal sein Kleid zurechtruckt, West Ryan. Das sein Verwandlung mehr als nur vorübergehend war. Der Nervenkitzel, die Bestätigung, die Aufregung, dies weibliche Persönlichkeit in einem realen sozialen Umfeld zu verkörpern, hatten etwas in ihm geweckt. War nicht mehr nur der Private Ryan, der einmal gewesen war, a war Demand, der eine neue Identität gekostet hat UND nicht damit aufhören wollte. Doch die Spannung blieb bestehen. Jeder Blick, jedes Flüstern, jede mögliche Entdeckung trug sein Begeisterung. Die Reis hat ihren Hochpunkt erreicht, aber die Geschichte war noch lang nicht zu Ende. Der Nervenkitzel der Verwandlung UND die Angst vor der Entthallung verwoben sich auf ein Weis, die Ryans Soul verangsteit als auch Jespen auf das Mod, was als nächstes common word. Nach der Abendlichen Zusammenkunft war es im Haus ruhig geworden. Die Gast waren gegangen, das leise der Musik verklang, UND der warm Schein der Lampen warf samt Schatten durch den Raum. Ryan saß auf der Sofakante, immer noch in seinem pastellfarbenen Kleid, die Absätze ruhten zart auf dem Teppich. Sein Spiegelbild im Flurspiegel fiel ihm ins Auge, ein zart, weiblich Gestalt, die kaum als sein eigener Kant. Jede Bewegung erinnert in die Aufregung UND Verletzlichkeit, die den Abend gebracht hatten. Mrs. Daniels nahörte sich ihm MIT einem sanften,
aber wissenden Lacheln. Ryan, du hast das Hut Abend wunderbar gemacht. Ich bin stolz darauf, wie du alles gemeistert hast. Ihr Stimme klang warm und beruhigend, doch die Intimität Aufmerksamkeit ließen stottern. Nervos ruckt seinen Rock zurecht, der sich im Vergleich zu der gewöhnlichen Version seiner selbst, die im Alltag wie ein Mask trug, merklich unterschied. Avier spurt die anhaltend Anspannung und Hochstimmung und ließ sich neben ihm aufs Sofa fallen. Du warst unglaublich, flüstert sie mit funkelnden Augen. So habe ich dich noch nie gesehen. Ryans Puls beschleunigt sich. Die Bestätigung von Avier und Mutter, machten glücklich, aber auch verängstigt. Wie lang konnte dies Identität aufrechterhalten? Wie weit konnte gehen? Unentdeckt zu werden? Plötzlich halt ein leises Geräusch von oben herüber, ein Deal nart leis. Ryans Hers mot einen Sprung. Kam Aviers Vater unerwartet zurück? Ein verspäteter Gast? Oder setzt sich das Haus? Ein Faknerab? Jede Möglichkeit verstärkt sein Anspannung und Nerden deren, wie brichig die Fassade war. Sein Gedenken rasten, überlegt, obi sich zurückziehen, sich wieder verwandeln oder sein Identität bewahren und riskieren sollt, entdeckt zu werden. Mrs. Daniels, stets aufmerksam, legt ihm sanft die Hand auf den Arm, entspann dich, Liebling. Alles ist gut. Doch während sie ihn beruhigt, spürt Ryan die Vertrauensspannung, das empfindlich Gleichgewicht zwischen Entthallung und Verheimlichung, Aufregung und Angst. Wusste, dass jeder klein Feltritt die vorsichtige Persönlichkeit, die sich über das Wochenende angeniert hat, zerstören konnte. Dann Vorwarnung, auf nicht sich langsam die Flirter. Ein Schatten huscht über den Boden, und Ryan starrt, der Atem stockt ihm. Avier rief fröhlich, die Entspannung zu bemerken. Mama, bist du das? Die Gestalt hielt in und trat nachher. Ryans Gedenken rasten. Kann ich das sein? Kann ich das Ende seines Geheimnisses sein, sobald sein Doppelidentität enthüllt wird? Duckt sich instinktiv hinter das Sofa, sein Spiegelbild zersplittert in den Spiegelflächen im Zimmer. Das Gefühl, sich zu verstecken, beobachtet zu werden, am Rand der Entdeckung zu stehen, verstärkt jeden Herzschlag. Das Kleid schwang leicht, als sich hinhockt, der weiche Stoff strief sein Beine. Jed's Geräusch, das nährender Tür, die nachherkommenden Schritt, fühlt sich verstärkten. Mrs. Daniels trat mit einem warmen Lächeln vor. Alles in Ordnung, Ryan, flüsterte sie. Ihr Zuversicht gab ihm Halt, doch die Spannung blieb unerträglich. Die Dualität seiner Identität, Ryan und sein währender Persönlichkeit, starrte in von jeder reflektierenden Oberflächen. Zum ersten Mal wurde ihm klar, dass diesen Teil von sich nicht verstecken wollte. Der Nervenkitzel, die Aufmerksamkeit, die Vertrautheit, gesehen zu werden, hatten etwas geweckt, das nicht ignorieren konnte. Der Schatten verwandelt sich schließlich in Aviers Vater, der mit verwirrtem Blick den Raum betrat. Ryan stockte Atem. Word erkennen? Word sein Geheimnis auflegen? Die Spannung erreichte ihren Hochpunkt, als der Mann zum Sofa blickte und anhielt. Gerät als Ryan den seines Kleid zurücktruckt, das wie eingeworselt en Ort und still blieb. Die Zeitskien sich zu verlangsamen. Ryans Herzschlag halt in seinen Ohren weiter. Jeder Muskel spannte sich an, jeder Instinkt schrie nach Handeln, sollte fliehen, sich offenbaren oder verborgen bleiben und auf Verständnis hoffen? Der Moment zog sich in die Lang, und das sich ein Losung ergab, und hinterließ ein gespannte Atmosphäre im Raum. Endlich ging die Gestalt vorbei, und Ryan mit zittern das Erleiderung misst sich mit Hochgefühl und dem Verlangen nach mehr Bestätigung, mehr Nervenkitzel, mehr Erkundung der Identität, die in am Wochenende so sehr in Ansprach genommen hat. Doch die Geschichte war noch nicht zu Ende. Die Spannung blieb bis dahin, eine Erinnerung daran, dass sein geheimes Leben weiterhin prekar, aufregend und absolut berauschend war.